ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் மிக பணிவோட மரியாதையோட ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணி 2 கைகள் மடி மீது வைத்து உட்காரும். மிக அன்போட ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்ப்போம். சந்தோஷ சித்தத்தோட தியானத்துக்கு உட்காருவோம். நுண்ணதிர்கள் மீது கவனத்தை வைப்போம். நம்மளுடைய தெய்வீக அன்னையோட இணைப்பை கிடைச்சிருக்கான்னு கவனிப்போம். இரண்டு கைகளும் கூப்பி அனுமதியை கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் இங்க தியானம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறோம் தாயே. தயவு செய்து எங்களுக்கு அனுமதியை தந்து தாங்கள் தான் இந்த தியானத்தை வழிநடத்த வேண்டும் தாயே. இரண்டு கைகள் மடக்கி கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்த்துட்டே மெதுவாக நம்முடைய கண்கள் மூடிக்கொள்வோம். மெதுவாக கவனத்தை நம்மளுக்குள் கொண்டு வருவோம். ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களோட ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களோட ஹிருதயத்தில் தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய திருக்கமல பாத தரிசனத்தை எப்பொழுதும் எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜியோட வருகையால் நம்மளுடைய சைதன்ய உணர்வை கூடித்தான் கவனிப்போம். மெதுவாக கவனத்தை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். மனதார கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நான் இந்த மனம், புத்தி, சரீரம், அகங்காரம் ஏதும் இல்லை தாயே. தங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான். இன்றைய தியானம் முழுவதும் ஆத்ம நிலையிலே இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. மூன்று மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात्
श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனம் சைத்தன்ய நிலையில் வைத்து மெதுவாக நம்மளுடைய 2 உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா. தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை பாதிக்கலாம் எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. கவனம் 2 உள்ளங்கையும் சகஸ்ராரத்தில் வைப்போம். ஆதி பூமி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீதே இருக்கட்டும். கவனம் நம்மளுடைய 2 உள்ளங்கையும் சகஸ்ராரத்தில் வைப்போம். இடா நாடியிலும் வைப்போம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவர். தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை பாதிக்கிற தமோ குணத்தோட எல்லா விதமான தோஷங்களையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய சிந்தனையிலும் பேச்சிலும் செயலிலும் தூய்மையற்ற விஷயங்களை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாகாளியோட சக்தியால் தூய்மையற்ற விஷயங்களை அழித்து பைரவரோட சக்தியால் எங்களுடைய இடா நாடியை ஒளிமயமாக வைத்திருங்கள் தாயே. ஆத்மாவை தரிசிக்க உணர அருள் புரியுங்கள் தாயே.
श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இடது கை பூமி தாய் மீது, வலது கை நம்முடைய மடியில் வைப்போம். கவனம் நம்மளுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்து மீது வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. அதை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள ஷடரூபி சத்ருகளையும் ராட்சச குணங்களையும் அசுர சக்திகளையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவோட தெய்வீக சக்தியாகும் எங்களுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்தை நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. श्री कार्तिकेया साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री कार्तिकेया साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। வலது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீதே இருக்கட்டும். இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். முழு கவனம் பிங்களா நாடி, இரண்டு உள்ளங்கையும் சகஸ்காரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை பாதிக்கிற ரஜோகுணத்தோட எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் தோஷங்களையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை, தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள். தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரத்தையும் கர்த்தா பாவத்தையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. தேவையற்ற தூய்மையற்ற சிந்தனைகளையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாசரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானோட குணங்களையும் சக்திகளையும் எங்களுடைய பிங்கள நாடியில் நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாசரஸ்வதி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹனுமான சாக்ஷாத்। ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக இடது கை மடிக்கு கொண்டு வருவோம். இரண்டு உள்ளங்கை மடி மீது ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய சுஷும்னா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேசா. தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியில் எல்லா சத்வ குணத்தோட தெய்வீக குணத்தோட நிரப்பி விடுங்கள் தாயே.
எங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்ற பாதையை தூய்மைப்படுத்தி முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. தெய்வீக சக்தியோட இணைப்பை அமைத்து கொடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சாட்சாத், ஸ்ரீ கணேசா சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம். சஹஸ்ராரத்திலிருந்து 2 உள்ளங்கைகளையும் பார்ப்போம். நம்ம முழு சமநிலையில் இருக்கோமான்னு கவனிப்போம். மெதுவாக கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய கணேச ரூபத்துக்கு எங்களுடைய வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேசாவோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. கள்ளம் கபடமற்ற தூய்மையான உள்ளத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. பண்போடு பணிவோடு வைத்திருங்கள் தாயே. சத்த சத் விவேக புத்தியை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேசாவோட சரணாகத்தை எங்களுக்கும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மங்களமூர்த்தியோட மங்களத்தை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்திலே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வ சீர்ஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्भातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः
त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नाद सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः ஸ்ரீ கணேசாவோட ஆசீர்வாதத்தால் துணையால் மெதுவாக கவனத்தை நம்முடைய மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குண்டலினி மாதாவை வணங்குவோம். ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. श्री कुंडलिनी माता தயவு செய்து தாங்கள் எழுந்து உங்களுடைய எல்லா சக்கரங்களையும் தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஒவ்வொரு சக்கரங்களையும் கடந்து தயவு செய்து எங்களுடைய ஆக்யா சக்கரத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஆக்யா சக்கரத்தில் வந்து அமருங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஆக்யா சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்தி எங்களுக்கு மன்னிக்கும் சுபாவத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. நாங்கள் எங்களுடைய அகங்காரமும் மமகாரமும் முழுமையாக தங்களிடம் சரணடைகிறோம் தாயே. ஆகிய சக்கரத்தை திறந்து தெய்வீக குணத்தோட நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆக்யா சக்கர சுவாமினி. தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றோம், எங்களையும் மன்னிக்கின்றோம் தாயே. சத்தியத்தை உணர
எங்களுடைய ஆக்யா சக்கரத்தை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. நம்மளுடைய வலது கை நம்மளுடைய நெத்தியில் வைப்போம். நம்மளுடைய இடது கை நம்மளுடைய பின் ஆக்யாவில் வைப்போம். வலது கை முன்னெற்றியில், லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேக் ஆக்யாவில் வைப்போம். ஓம் ஹம் ஷம் 2 தடவை கூறுவோம். ஷம் ஓம் ஷம் ஓம் 2 கைகள் மடக்கி கொண்டு வருவோம். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்முடைய நெத்தி பகுதியில் வைத்து மனதார கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து நாங்களோ, எங்களுடைய முன்னோர்களோ, எங்களுடைய குடும்பத்தினரோ ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால், தெய்வத்துக்கு எதிராக ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எல்லா விதமான கடந்த காலத்தோட கர்ம விளைவுகளையும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ஏகாதச ருத்ராவோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ஏகாதச ருத்ர சாட்சாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री एकादश रुद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. இப்போ சைத்தன்யத்தோட மாற்றத்தை கவனிப்போம். மெதுவாக கவனத்தை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய மகிமையை முழுமையாக எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்தில் உணர செய்யுங்கள் தாயே. தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மோக்ஷப்பிரதாயினி. தயவு செய்து எங்களுடைய நுண்ணெதிர்கள் நிலையை மேம்படுத்துங்கள் தாயே. சிந்தனையற்ற நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே.
சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம், ஆனந்தத்தை அனுபவிப்போம். அந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் சகசிராரம் வழியாக ஸ்ரீமாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம், சைத்தன்யத்தையும் உணர்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 1984 அன்னை அவர்கள் ஆற்றிய சொற்பொழிவு. I bow to all the seekers of truth. When Bala says that I can give you realization in a split of a second, I have to tell you that it is you who get it. You are built in that way. Like a seed, when you put it in the Mother Earth, it sprouts. Whom will you give the credit, the seed or the Mother Earth? Without the Mother Earth, the seed cannot sprout. And it does not mean that if you put a stone in the Mother Earth, it will sprout. So the credit is not to anyone, but it is a process which is built within us through ages of our seeking. We have been seekers in previous lives, and before that we have been seeking. Even when we were amoeba, we were seeking. That's how we have become a human being. And now we have reached a stage where we are human beings and we are seekers of truth. This is the epitome or the highest that any human being can reach, where he is seeking. As a human being, when we are born, we are quite aware that we are higher than animals, that we have capacities much more than animals have. We are quite aware of our being as a human being, but this awareness that we have is still not complete because we are still in confusion. We do not know why we are on this earth. We do not know what we have to achieve. We do not know what mistakes we are committing, or this is right or that is right. A man lands up himself into confusion because of ignorance. Now this ignorance, as has been described by all the prophets and saints, is just a myth. Like if you have darkness here, that doesn't mean it exists, but because there is no light.
In the negation of the light gives you the darkness. Where is the light and how do we awaken it? This question has been very much looked into by thousands and thousands of people earlier also, and thousands of years back people have bothered to find out where is this light and how do we awaken it. Now this light is within us because they found it, and the method they have said also is within us because they knew about it. But this knowledge was quite a big secret for many years, thousands of years, and was not given to people because people were not ready to accept it and to take advantage of it. But we should not say that it was not said. It was very clearly said in most of the scriptures that you are to be born again. Unless and until you know yourself, you cannot know God. First you know yourself, and then you will know God Almighty. For example, supposing we are coming to Birmingham and we do not know the way and we get lost. We can come here, can be brought properly, but the car that you are driving, you don't know the car, you don't know how to drive, you don't know the way, then how are you to reach to the right place? If everything is missing, how can you say that you can reach Birmingham without any knowledge about it? In the same way, if you have no knowledge of yourself itself, how can you know God when you have not known yourself? It is very logical and extremely simple logic should tell you that you do not know about yourself. People become mad, and when they are absolutely gone cases, they end up into lunatic asylum. But when it starts, they do not know. They get cancer, diseases, terminal diseases of the worst type, and they don't know how to overcome it. Till they have reached their last stage, they do not even feel it. Suddenly they discover, oh God, I have this disease. So we do not know even our physical being, that when it is hurt, when it is in danger, when it is diseased, we have no idea. We do not know our mental being either. When we are impressed by other people, we start behaving like them. When they mesmerize us, we start following them. We are not aware that we have no mind of our own. We are just following something that is very aggressive, and that's how we accept it. If you are accepting something about which you have no idea, just because you are impressed by somebody's personality or the way he talks or the way he comes to you, then definitely your mind you do not know. Like Hitler, he came with funny ideas. He told people that we are a very great race and we have a right to kill everyone and to put the people in the gas chamber. They accepted. How can you accept such a mass massacre of people like that? But they did accept. The reason was they did not know what is their mind. We do not know our emotions also. We say, this is my son, I'll give my life for this son, I'll do this for him. This is my daughter, this is my father. But when it comes to selfishness, everything drops out. So we do not also know our emotions. If we had known, we would not talk like that. Every moment we are changing our moods from this to that. Sometimes we are happy with that person, then we are very unhappy, then we become enemy of that person. We fight for that person first, we say, no, this is my brother, and then we say, no, he is my enemy. Why? Because both of them do not know their mind. So first, we must know ourselves, by which we get the light to know all these things.
Now, what is that self? What is that spirit, that Atma about which all the great people have talked? Where does it reside within us? It resides in our heart. Now, when I say this, you need not accept me. In these modern times, nothing should be accepted blindfolded. It's very dangerous. That's how you have fallen into traps of so many wrong people. When I say that, you should only have an open mind of a scientist to see whatever Mother is saying is true or not. Now the time has come that God can be proved scientifically. The science of Sahaj Yoga can prove that there is God. The science of Sahaj Yoga can prove that there is self, the spirit. It can prove all the saints and prophets who came on this earth told the truth. It can prove that whatever is said about the miracles of God is all true. The time is like that. Only our mind doesn't go to that side. We don't want to know about it. We don't want to understand it. Now this is a special time which is described. This is a very, very special time which is being prophesied by so many. Every one of them, those who were great saints, they have to be great saints who are real saints, as we say, Satguru. Those prophets who were real prophets, they all have said that the time is going to come when you are going to be resurrected. Muhammad Sahib has said, at the time of your resurrection, your hands will speak. Very clearly, he's talked about resurrection throughout, but who is bothered to know that? They all only want to talk about the doomsday so that everybody is frightened. Another is that we talk of the day when you are all going to be damned into something, because you should be all frightened and you should just go under their clutches and surrender yourself so that these people who will be destroyed first are going to save you. People have made money out of God. Imagine. How can you have an enterprise in the name of God? How can you make money in the name of God? I mean, how does it go into your logics? I can't understand that you can pay money. How can you intellectualize God? It's amazing the way they are intellectualizing Christ and believing Paul was nothing but an intellectual. Why is he there in the Bible? I can't understand. He should not have been there. That way we Indians are sensible. We had Guru Nanak who wrote Guru Granth Sahib. He's taken all the poets who are realized souls. Not one is non-realized. We don't listen to people who are not realized, who are not of a great evolved state. But this Mr. Paul has come inside there and now he's challenging Christ and his miracles. What does he know? He is not a realized soul. If he is not a realized soul, how can he talk about God? He has no business. He has no right. None of these people who authorize themselves get elected and selected as big Brahmins and big Pandits and big bishops and popes and others. They are nowhere near God. They are not realized people, are they? What realization have they got? They are just interested in politics, economics and all nonsense. That is not God's job. But we get into their traps. Be careful. You are seekers of truth and not of something that is ignorance. We have had enough of ignorance. Any person who has any power will never succumb or compromise with untruth. That is the first sign of a person who is a realized soul. He's not bothered. Even if you put him to jail, you crucify him, poison him, do what you like. And this is what surprises me. How do you like such people and adore such people who are compromising, meek, and taking to all kinds of falsehood? Take the case of Christ. Did he compromise? Did not. Any time he never compromised.
What I'm saying about Paul was said by Khalil Gibran openly. He said it in his book, The Son of Man or something like that. He clearly says, this Paul, a strange man, I don't understand. He's not a man with a free will. It's true. Anybody who's a realized soul can see this. And all those who follow him are following falsehood and making others follow him. I must tell you, God is not an enterprise. Remember that. If you understand that God doesn't understand money at all. It's your headache. You better deal with money, not him. So in Sahaja Yoga, people say, Mother, what about money? I say, what money? How much money you pay to the Mother Earth to sprout the seed? You pay that much to me. If Mother Earth can take for her love any money, you can give me some money. How can you talk like this? This is ridiculous. It is ridiculous. So there is no money, that is nonsense. There is no effort either. See, what effort do we put in? It's a living process. And for living process, what effort are we going to put? What effort did we put to become human beings? Nothing. Effortless. Sahaja samadhi lago. Sahaj is born with you. Sahaja, born with you. So, what is there for people to put in effort? It is he who does all the jobs. What work do we do in our ego? We think, I've done this, I've done that. What? A tree must have died and you make a platform. So what? Dead from the dead. What else have you done? Then you make a chair, sit on the chair, you can't sit on the floor. The other day somebody was interviewing on the BBC, poor thing, you see, they tried to arrange a platform. And I sat very comfortably, but he had such aches and cramps, he couldn't even ask me proper questions. Because he can't sit on the platform. He said, Mother, I've never sat on a platform all my life. Because now he must carry a chair with him on his head. So one must understand that this dead is going to make us slaves. What we do is to create dead out of dead and think, we have done this, we have done that. Can you transform a flower into a fruit? Can you? One flower. What can I describe? The glory of God. There's no words. Just think that every human being gets a child according to the family. Who does that job? Imagine. Imagine that child has cells developed. There's thousands of cells. Some for the nose, some for the eyes, some for the hands. How it develops automatically? Sahaj. What do you do? Spontaneous. Do you give any treatment to the child or give any suggestions to the child? The one who does all these things, how can you describe his glory? And you challenge him? Here we are, like Newton has said in a very humble way, collecting the pebbles on the shores of knowledge. That's what we are. And so we have to know only thing that we can become is a drop in the ocean and become the ocean so that all our angularities drop out. This is the only thing we have to achieve. But for that also God has made all arrangements so sweetly within us. He has made us so beautifully, He has created us so beautifully within ourselves. This is the picture of that tree of life which is still dormant within you. And the Kundalini, that is, the Holy Ghost is described, is in the triangular bone. Now this Kundalini has to rise. Just like a primule in a seed, or you can say the germinating power. And she rises through 6 centers, comes out of your fontanelle bone area and gives you the cool breeze from your body, from your head. For that you need not change your dress, you need not put up any show, nothing. It is something inside that happens. Kabir Das has described Shunya Shikhara Para Anhada Bajire. On the silent shikhar is
What do you say? Apex. All right. The silent, on the silent apex, there is the percussion of anahat. Anahat is this dup of the heart. You do feel that. And then when it breaks, you start getting the cool breeze coming out of your head. If you call it miracle, it is a miracle. But to me, it is not. It is all there. It is built in. There are 1,001 miracles we see morning till evening. We are not surprised. And this is also the great thing that God has done, that you all have to get your self-realization. The time has come. This is the time of judgment, a special time, a blossom time. Then thousands of you have to get your realization. First of all, we have to know that we must get the light within ourselves. Then one can tell you all about the chakras and the nadis and everything. Like the light here has to be put on first, and then one can tell you about the history and how it came and about everything else. But very easy to get the light. Now the other day somebody asked me a question, Mother, it used to take thousands of years for people to get realization. They used to be born again and all that. I said that was all right. Because on the tree of life, first there were 1 or 2 flowers only. But today you all have come through all that. Now that background is with you. You are just cashing your background with me. I'm just like a banker sitting here. But even you feel that you don't have a background, you have it. You don't know what background you must have had that you have become a human being. And on top of that, you are a seeker. You might have done some mistakes, doesn't matter. After all, human beings are only going to make mistakes. So we are not to feel guilty. That is one thing I have to make very humble request, that we are not going to feel guilty at all. Today, somehow or other, the time has become very short for me. Your train times have to change. You have to go to London tonight, and I will start the program of giving realization to you. But there will be some people here who will look after you, fulfill all your questions and do everything. They have become experts, and sometimes they are more effective than me. Especially in India, I see, and here I find that somehow I being a very gentle mother, people do not take things seriously. A mother may be gentle, but she can be very forceful. And you all should take your realization, because the power of love is the highest. That suits you, controls you, makes you a higher personality. We have never used the power of love so far. We have only used the power of hatred. The power of love just flows. That is not to be seen but to be felt. As cool breeze all around. It's called as Rutambhara Pragya in the Sanskrit language. It's called as the all-pervading power of God's love. It's called as Brahma. It's called as so many Nirakar, Sakshat Brahma. But all these things are to be felt. It acts so that you get cured of your trouble. It acts so that you are mentally a very happy and a satisfied person, that you rise into joy. It acts through your attention, that wherever you put your attention, it cures. It makes a person innocent. As Christ has said, thou shalt not have adulterous eyes. Where are those people? Where do we find those people who have no adulterous eyes? But you get purified, your eyes get purified, and you have those eyes that when you put those eyes on anybody, he gets his realization. That sort of a personality you develop. You are so great and glorified by God. Just achieve what is inside you. Just get it manifested. But truth has to be manifested on your central nervous system. Not just talk. No mental projection, but you must feel it on your central nervous system, and you have to become your own master. That's what, when happens, then you should say you're a self-realized person. It's not that you do all kinds of bad things
and say that, oh, I am great. Not so. You really become embodiment of virtue, embodiment of righteousness. And you lose that capacity to be tempted by nonsense, nor do you allow any habits to come over you. Such a powerful, compassionate personality you develop, and the whole personality beams with that. And you can see it clearly. You don't become a miserable, bony structure as they put up of Christ, but you really become like the one Michelangelo has done. That's sort of a great personality. When they put up such a picture, know that they are miserable creatures themselves. Ask them if they can carry the cross themselves, that they put up such a picture of Christ. They have done harm to everyone, not only to Christ. To all the great prophets when they lived, and when they died, they are still harming them by giving wrong ideas about them, by making money out of them, by spreading hatred out of them. Anything extreme is wrong. You have to be in the center, you have to be moderate, and it acts and works out. May God bless you all. Today I கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மெதுவாக கண்களை திறந்து மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக் கொள்வோம்.